Erick Omondi ametishia kuwa ataongoza Wakenya wanaokabiliwa na gharama ya juu ya maisha kufika Ikulu kumwelezea Rais Ruto wanavyoathirika na bei ya juu ya bidhaa tofauti nchini. Manake wanasiasa wanaomzingira Rais Ruto wamefeli katika kuwatetea Wakenya. Haya yanajiri masaa machache baada ya kuachiliwa kwake mahakamani kwa dhamana ya shilingi 10,000 za Kenya sawa na 1,180 za Tanzania kwa kushiriki maandamano nje ya majengo ya bunge kupinga gharama ya juu ya maisha bila idhini ya polisi. Katika handle yake ya mtandao wa Instagram, mcheshi huyo Erick Omondi amewasihi Wakenya wanaokumbwa na shida tofauti za kifedha kuyaandikisha chini kwa kijikaratasi mahitaji yao na kuwa ataongoza hadi katika Ikulu ya Rais kumkabidhi Rais Ruto orodha ya shida zinazowakumba. Kwa mfano, Erick ametoa wito kwa Wakenya wote wenye CV lakini wasio na kazi kuchapisha CVs zao na kuwa tayari. Wazazi wasio na karo za shule kuchapisha fees structure za shule wanakosomea wanawe. Familia zisizo na mahitaji ya msingi waandike orodha ya wanachohitaji. Yeyote asiye na kodi ama rent kwa Kiingereza amwombe mwenye nyumba wake ampe kijikaratasi kinachoonyesha deni lake. Hapo jana alisisitiza kuwa kushikwa kwake haikumwingiza baridi kwa njia yoyote ile na kuwa hata ako tayari kufa akipigania haki za Wakenya. When a man texts me and calls me and tells me, Rico, watu wa kukula jana, hawatakula leo, lakini naomba wakule kesho. Then I know there's a problem. So, Mr. President, maybe you don't have this information. Maybe the people around you don't have this information. Yeah? And we went to Parliament yesterday because we respectfully, we thought, let's follow protocol. Twende tuongeleshe Moses Wetangula, tukafukuzwa pale kama umbwa. Na sisi tulienda peacefully. Nika-realize nikiwa kwa jela. Si President yuko. Yes. And Mr. President, as a Christian, as a believer in Jesus Christ, I want to request you, with all humility, you prayed to God and He answered your prayers. Your prayer to God, He was answered. That's why you're the President. Mungu alijibu swali yako. No more prayers. No more prayers. No more prayers. I am not a prophet, but I know that God has given you God has chosen, He gave you the authority. Yeah? So Mungu anaomba tufanyie watu kazi. Yeah? My plea to the political class, my plea to the government of the day, this vicious circle stops now. Whatever it takes, this vicious circle stops now. I'm not blaming anyone. I'm not blaming the president. He's not been in the office for 1 year. It's less than a year. And I suspect he has no information. And that is why I'm asking every Kenyan, because our president has not been informed by the people around him. We've had them talk on the microphone, even this week, and they're very detached. And maybe, perhaps, they've not told His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, of the situations on the ground, which I know as Erick Omondi. Because I have friends, families, I have relatives. I know. I consider myself a young person, even though most of you would say I'm not. I am on the ground as a comedian, as a person. And because maybe he's not aware. Yeah? And the government of the day campaigned on this hustlers narrative. And they went around the country talking and meeting hustlers. This is what we're going to do. If you are out there and you are a Kenyan, and you are unemployed, but you have a CV, print it. If you're out there and you're a Kenyan citizen and you've not paid for your rent, ask your landlord today to write you an official letter. If you're a parent and you're a Kenyan citizen and you've not paid for your school fees, go to the head teacher, head mistress, get a stamped letter. Yeah, your school fees are rare. We are going to take these things to State House. Tunapelekea rais wetu. Tunampelekea CV. Kama ulienda JKUAT, umeenda Maseno, umeenda Nairobi University, na hujapata kazi. So long as you have a CV, tutakutana, tutaenda tupelekeo rezo.
Tulienda parliament hatukwenda. Tulifukuzwa hatukufukuzwa. We went there respectfully. Tukarealize Wetangula kumbe ana solution. Tulimuita pale tukafukuzwa. So if you're a Kenyan na unauza ndizi, wewe pia kuja kama ndizi zako zinanunuliwa. Beba ndizi kwa besheni. We will go to State House with our CVs, with our rent arrears. Make sure it's on a paper. Tuende tutafute kazi. And if you are part of the political class, you're part of the problem. Mr. President, this is my personal request. We are all suffering. Okay, most of us, not all of us. But a bigger percentage of Kenyans, out of the 55 million, I can assure you, more than 65% are suffering. The government report, not my report, says that 6 million Kenyans are on the verge of, not famine, not drowned, hawana chakula. 6 million Kenyans, yeah? Starving. Government report released last week, inasema 6 million Kenyans are on the verge of starving. 6 million Kenyans. Nioni report. Yeah? So, yeah? Yes. Na pia, because of that, if you are a parent and you are a Kenyan and you lack basic needs, sio fridge, sio TV, kama una unga, hauna skari na una mafuta, andika shopping list, kuja nayo kwa paper, tutaenda nayo State House, tupeleke president, kwa pole tu, tumwambie daktari, Your Excellency the President. Maybe perhaps, you have no idea, but all these people do not have jobs. Pengine hujambiwa. Yeah? Na tunaenda State House, na kama tulikosa Wetangula, chances are high tunaweza kosa president, anaweza kuwa pengine ako busy. Tutarudi tu, mpaka siku ile atatupatia audience, na tutacha CVs hapo. We leave them there, make sure your name is there, ile shule ulienda, ile kazi your occupation, what it is. And last but not least, the political class. I feel like, amuko na sisi. Jana hata kuna hata MP moja alitoka. We were there for over 1 hour, 15 minutes. Hata moja, ule mwenye toka anaitwa nani, let's give nini credit where is the, anaitwa? Osoro, God bless you. Osoro ni Chief Whip. Ubarikiwe sana, na tutasema Osoro alitoka. Not any of you came out, yeah? You know, to request the government. This is what I'm requesting the political class. From His Excellency the President all the way to the MCA. For the next 3 months or 4 months, munaweza chukua mshahara nusu. Mtarudi after 5 months. Chukweni, sisi wote tushikane kama wa Kenya, ndugu zetu wanaumia. Kutoka kwa president mpaka kwa MCA. For just 3 months. Tuchukue mshahara nusu, hii pesa tuweke pamoja, alafu tutakaa chini tuseme tunapeleka wapi. Kama ni watoto tunapeleka wapi. Kama ni chile, tutajua ni wapi unga iko. Think about that. Erick. Okay, a lot has been said, Erick, but the most ile kitu inasemekana sana ni that Erick Omondi hayuko peke yake. Kuna mtu ambaye ametumika hapo nyuma yake ndio anamsukuma kufanya. This is not political. This is not political. This is not political. This is a request which will very soon turn into a revolution, don't it? Yes. This is a request. If let me answer you. There's nobody behind me apart from my legal advisor and my brother God who has come to bail me out. Yeah? Yes. Ni Erick Omondi. Mimi nikipigania gospel artist, hakuna bishop alikuja kuniongelesha. Nikiripotia Ayo TV toka Nairobi, Kenya. Jina langu ni Ronald Sang.